আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, আজকে আমরা ঢাকা বোর্ড 2023 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে কথা বলবো। চলো আমরা শুরু করি। ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স কানেক্টরস ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস অফ দ্য ফলোইং প্যাসেজ। নিচের এই অনুচ্ছেদে আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে ফাঁকা জায়গাগুলোতে। পরীক্ষা যদি আমাদের উত্তর লিখতে হবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, মার্কস থাকবে 7 আর প্রতিটি গ্যাপের জন্য হাফ হাফ করে। হ্যাপিনেস ইজ আ রিলেটিভ টার্ম। সুখ একটা আপেক্ষিক শব্দ, আপেক্ষিক ধারণা। দ্যাট ইট ডিপেন্ডস আপন সাম ফ্যাক্টরস। আমরা এ নম্বরে বসবো অ্যাজ। এর কারণ হিসেবে এখানে বলা হচ্ছে সুখ একটা আপেক্ষিক ধারণা, কারণ ইট ডিপেন্ডস আপন সাম ফ্যাক্টরস, কিছু বিষয়ের উপর এটা নির্ভর করে। এর কারণ হচ্ছে এটা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বি নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে কন্টেন্টমেন্ট ইজ দ্য কি টু হ্যাপিনেস। সন্তুষ্টি হচ্ছে ইজ দ্য কি টু হ্যাপিনেস, সুখের চাবি। সন্তুষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে যেভাবে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ, যখন যে অবস্থা আল্লাহ আমাকে রাখবেন সেটা শুকরিয়া করতে হবে। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে কন্টেন্টমেন্ট, সন্তুষ্টি ইজ দ্য কি টু হ্যাপিনেস, সুখের চাবি। ওকে, সি নম্বর আমরা যেটি বসাবো হাউএভার, যাই হোক। হাউএভার, যাই হোক, কন্টেন্টমেন্ট ভ্যারিজ ফ্রম পারসন টু পারসন। আর এই সন্তুষ্টিটা কি করে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভ্যারি করে, ভিন্ন হয়। কেউ কতটুকুতে সন্তুষ্ট হবে এতে ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেউ হয়তো অল্প আয় করছে তাতেই সন্তুষ্টি লাভ করছে, আর কেউ অনেক আছে তারপর সন্তুষ্টি লাভ করছে না। তাই বলছে হাউএভার, যাই হোক, কন্টেন্টমেন্ট ভ্যারিজ ফ্রম পারসন টু পারসন, এটা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। Thus a beggar may be contented with only 10 টাকা। 2 নম্বরে আমরা যদি বসাবো ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, ফর এক্সাম্পল অথবা such as। ফর এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পলও বসাতে পারি অথবা such as, যে কোনো একটা আমরা বসাই দেবো এখানে। উদাহরণস্বরূপ এ বেকার মে বি কন্টেন্টেড, একজন ভিক্ষুক সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে উইথ অনলি 10 টাকা, মাত্র 10 টাকাতে। দ্যাটস এ ওয়েলদি পারসন মে বি ডিসস্যাটিসফাইড ইভেন আফটার গেটিং 1 মিলিয়ন টাকা। আর ই নাম্বার আমরা বসাবো অন দ্য কন্ট্রারি, অপর পক্ষে। অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য কন্ট্রারি হচ্ছে বিপরীত পক্ষে, যেখানে একজন ভিক্ষুক মাত্র 10 টাকাতে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে, অপরদিকে অন দি আদার হ্যান্ড, এটাও দিতে পারে আমরা, অন দি কন্ট্রারি অথবা অন দি আদার হ্যান্ড, সেটাও দেওয়া যেতে পারে। অন দি আদার হ্যান্ড, On the other hand, a wealthy person, একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, may be dissatisfied, অসন্তুষ্ট হতে পারে even after getting 1 মিলিয়ন টাকা। 1 মিলিয়ন হচ্ছে 10 লক্ষ টাকা। 10 লক্ষ টাকা পাওয়ার পরেও একজন সম্পদশালী ব্যক্তি কি হতে পারে, ডিসস্যাটিসফাইড হতে পারে, অখুশি হতে পারে। এফ নাম্বার, therefore, অতএব বা as a result, আমরা এখানে বসাতে পারি therefore, অথবা as a result। Therefore, অতএব, it is said, বলা হয় that contentment, সন্তুষ্টি, brings happiness, এটা বলা হয় যে সন্তুষ্টি কি নিয়ে আসে, সুখ নিয়ে আসে। সত্যিই তাই। তাই আমাদের যে অবস্থায় আমরা থাকবো সেই অবস্থায় আমাদের কি করতে হবে, শুকরিয়া আদায় করতে হবে।
জি নামে আমরা বসাবো দেয়ারফর বা শো। এখানে আমরা দেয়ারফর শো অথবা দেয়ারফর বসাতে পারি। সো উই মাস্ট লার্ন, তাই আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে টু বি কন্টেন্টেড, সন্তুষ্ট হওয়া থাকার জন্য, উইথ হোয়াট উই হ্যাভ, আমাদের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্টি থাকতে হবে। উই মাস্ট লার্ন, আমাদের শিখতে হবে টু বি কন্টেন্টেড উইথ হোয়াট উই হ্যাভ, আমাদের যা আছে সেটা নিয়ে শিখতে হবে কি সন্তুষ্টি, কিভাবে থাকা যায়। দ্যাটস দিস লার্নিং ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে টু রিমেন হ্যাপি। এই আমরা যেটি বসাবো দ্যাটস দিস লার্নিং অ্যাকচুয়ালি অথবা ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি অথবা ইনফ্যাক্ট। Actually অথবা ইনফ্যাক্ট দিস লার্নিং, এই শিক্ষা ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে, একটা সাধারণ উপায় টু রিমেন হ্যাপি, অর্থাৎ সুখে থাকার জন্য একটা সাধারণ কি শিক্ষা পদ্ধতি আর কি। প্রকৃতপক্ষে দিস লার্নিং, এই শিক্ষাটা ইজ দ্য সিম্পলেস্ট, এটা সাধারণ পদ্ধতি টু রিমেন হ্যাপি, সুখী থাকার জন্য। দ্যাট উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট আওয়ার লাইফ ইজ শর্ট। আই নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো অ্যাডিশনালি বা ফর দিস। আই নাম্বারে বসবো ফর দিস অথবা অ্যাডিশনালি। ফর দিস এই জন্য উই মাস্ট রিমেম্বার, আমরা অবশ্যই স্মরণ করব দ্যাট আওয়ার লাইফ ইজ শর্ট, আমাদের জীবনটা কি সংক্ষিপ্ত। যে নম্বরে আমরা যেটি বসাবো তা হলো হাইভার, হাইভার অথবা ইনডিড, হাইভার অথবা ইনডিড। However, যাই হোক, ইন দিস শর্ট লাইফ, এই সংক্ষিপ্ত জীবনে উই ক্যান নট গেট এভরিথিং, সবকিছু পেতে পারি না। দ্যাট ইউ ওয়ান্ট, কে নাম্বার আমরা বসাবো দ্যাট অথবা দ্যাট ইউ ওয়ান্ট। বলছে এখানে দেখো হাইভার যাই হোক, ইন দিস শর্ট লাইফ, এই সংক্ষিপ্ত জীবনে ক্যান নট গেট এভরিথিং, সবকিছু পেতে পারি না। that you want অথবা what you want। that you want everything, এর নাম্বার আমরা যেটি বসাবো তা হলো if, আমি এখানে বসাবো if। if we want everything we will not get happiness, m নাম্বার আমরা বসাবো rather। n number therefore। Thank you very much for watching this video.